And the Oscar goes to 20 Days in Mariupol. Probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I would never made this film. Я хочу, чтобы все это прекратилось, но это не в моей власти. After watching the so-called documentary by a Ukrainian author that won an Oscar, I, along with many of my colleagues, got a sense of a déjà vu. We all saw a shot of a little pink coat that looked way too familiar. After digging through archives, we discovered the same shot. However, it had nothing to do with the title of the documentary, 20 Days in Mariupol. Now, the footage is actually from another reporter who documented the death of an entire family in the Donetsk Republic city of Gorlovka. Back in November of 2014, two children aged 4 and 9, along with their parents, were killed by Ukrainian shelling. Now, we spoke with their neighbor Irina, who told us exactly what happened at this spot behind me. Было дерево, но оно сейчас, вот видите, оно спилено, вот, а вместо него пошли новые ростки, вот уже выросло до такого размера. А вот здесь вот оно висело, оно было очень высокое, много лет назад посажено. То есть, получается, детские вещи прям падали сверху? Детские вещи падали, курточки, игрушки. А что тогда в тот день произошло? С той стороны, со стороны Украины, прилетели снаряды града и разорвались в квартире. На 8 этаже жила семья Булаевых. Очень трудно сейчас говорить. Даже несмотря на то, что 10 лет уже прошло. Вы их знали? Ком в горле стал я. Конечно, мы их знали. Хорошая семья. Мне надо либо успокоиться. Прошло столько лет, да, я не могу об этом говорить, потому что говорить спокойно об этом даже спустя 10-20 лет просто невозможно. Потому что погибли маленькие дети. У меня тоже есть дети, поэтому... Вы помните этот момент? Конечно. Это курточка Софии, которая висела на дереве. Конечно, помню. Потому что когда искали ее, то, естественно, все, что возможно было, все, естественно, сбрасывали вниз, потому что ее ж сразу не нашли, ее искали. И здесь висели, кроме вещей детских, висели еще и игрушки детские. Абсурд. Люди, наверное, Бога не боятся. Мы все ходим под Богом. Греха не боятся. Как можно такие вещи использовать в каких-то своих корыстных целях? Вот этот, простите, перебью, вот этот кадр, это кадр вот здесь, с этого места. Да, я это подтверждаю. Apart from the obvious blunder with the child's coat hanging from a tree in Gorlovka and other propagandist rhetoric against Russia, the makers of the documentary used footage of Donetsk resident Mariana Vyshemirskaya among the hospital ruins in Mariupol. According to the Western media, she told them that the Russian Air Force bombed a maternity ward in Mariupol and almost killed her. In fact, she said nothing of the sort, actually telling the AP photographer that she didn't hear or see any aircraft. But that part of her interview was cut from the Associated Press distribution, as it clearly didn't suit the Western narrative. I just want to remind that yesterday was an anniversary of an attack on the maternity hospital in Mariupol. It's a significant moment, it's a symbolic moment, and that moment became a symbol of the invasion of Russia's invasion of Ukraine and a symbol of war crimes that they did there. Without a second thought, Oscar statuette in hand, the Ukrainian documentary author tells a glitzy Hollywood crowd about the anniversary of an alleged Russian attack on a maternity ward.
Mariana Vyshemirskaya was there, and she has a different point of view. Когда я была в Мариуполе, я видела, по сути, этих журналистов. Я, скажем так, оказалась отчасти участницей этой их экранизации, потому что я видела также скрины, что там как раз-таки люди присылали скрины, где я на экране. Вот. Соответственно, меня не вырезали оттуда. Не считаю нужным обращать внимание на политизированные награды, потому что изначально было понятно, что они этот Оскар получат еще в тот момент, когда их на него номинировали. Потому что, собственно, для этого все и было сделано, к этому все шло. My crew has been working here in Donbass since 2014. We witnessed the very beginning of Ukrainian aggression against the locals who simply wanted independence from the coup-imposed regime in Kiev. 91 children were killed and 469 were wounded here long before the start of Russia's special military operation. However, their deaths have gone largely unnoticed by the Western world. The people here couldn't care less about the Oscars and other politicized Hollywood glamour. What they really want is to live in peace in Russia without the Kiev regime and its Western puppeteers telling them that black is in fact white. Roman Kosarev, RT, Gorlovka, Donetsk Republic.